love to invite my fellow panelists. First and foremost, Chitra ma'am, who is a teacher in one of the Pune Municipal Corporation schools. Next, Dr. Shalaka from the Flame University, and Sandeep Rai, who's been an incredible friend and a mentor for the last decade or so. He's the founder of The Circle and Chief Program Officer of Teach Program. Something like that. Great. So the conversation is, I think where all of us, when we were just setting up for this, we were very, SEL as a topic is close to our heart. So I would love, while I've shared everyone's name, I would love for each of them to share a little bit about themselves and why do they feel so passionately about SEL. Sandeep, would you start? Sure. Hello? Perfect. So many reasons, I guess, which is why I'm pausing. I think that the world is changing at rates that feel unprecedented. And as you look at that rate of change, like there is just this growing consensus that we just can't be teaching kids content and skills only. Like they won't stand a chance to succeed in a 21st century world if they're just focused on content and character. The world has grown exponentially more complex. And so I think that's number one. And I think number two is that we are living in a world that feels increasingly fragmented and increasingly broken. And I think at the heart of that is a breakdown in human relationships. And it feels irresponsible not to be doing something about that within the heart of our schools when we look at the state of the world today. And I guess for me, those two. Yeah. Thank you, Sandeep. Dr. Shalaka. Hello everyone, good afternoon. I'm Shalaka Shah. I'm an assistant professor of psychology at Flame University. Psychology has been very, very dear to me. I have also worked in Germany for a long time as a part of my master's, which was in psychology of excellence in business and education. So excellence in Germany is very different than excellence in India, right? So after getting my education there, I was always drawn towards India. I came back and wanted to work here. I teach industrial psychology, I teach personality psychology, but SEL actually was introduced to me, via another colleague of mine, Dr. Shivkumar Jorad, who is also working at Flame in the area of public policy. So Siddesh was invited to Flame for a very interesting talk, and that is how, the ball was set rolling. And considering that we were thinking of developing a tool to measure SEL, especially in Maharashtra, in the regional language, a very good team was set up. And my personal opinion about SEL is that literacy and numeracy, everything that has been discussed since morning is important. But again, as a psychologist, I would say that intelligence is not just one holistic concept. There is social intelligence, there's emotional intelligence, and life skills is something that is extremely important and that has to be ingrained right from the childhood, I feel. As adults, we have to deal with much more complex problems, but many things, if we are equipped with as a child, the adjustment becomes easier. And I think the whole openness to situations and adapting to new situations, as also what he was saying, is important, that it's ever changing. Okay, there's nothing permanent. COVID has taught all of us that, right? All our comfort zones are gone. So I think SEL is will empower the parents, the teachers, and also the children to have better life outcomes. I feel that's why I think it's really important. हॅलो, गुड आफ्टरनून. मी चित्रा पेंडारकर, कॉर्पोरेशनच्या शाळेत आहे. आधी 14 वर्ष मी स्पेशल एज्युकेटर म्हणून काम केलं आहे फॉर हिअरिंग इम्पेअर्ड चिल्ड्रन.
आणि MAd झालेलं आहे माझं. त्यानंतर आम्हाला इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन पॉलिसी राबवणार म्हणून आम्हाला सरप्लस करून आणि कॉर्पोरेशनमध्ये मर्ज केलं आहे. सो आता आम्ही हँडिकॅप मुलांना शिकवायचं नाही असं सांगितलेलं आहे, टेक्निकली ऑन पेपर. पण असं काही नाही आहे. सर्वसमावेशक म्हणजे आजसुद्धा माझ्या वर्गामध्ये एक हिअरिंग इम्पेअर मुलगा आहे आणि म्हणजे फॉर्च्युनेटली ऑर अनफॉर्च्युनेटली पण मला चांगलं त्याला गाईड करता येणार आहे आणि इन द इन्क्लुझिव्ह क्लासरूम मी त्याला कसं चांगलं त्याचं बेस्ट देऊ शकेन हा मला विचार करण्याची संधी आहे, चॅलेंज आहे असं मी समजते. तसंच SELचं इम्पॉर्टन्स असं की जसं म्हणतो आपण की भरल्या पोटाने सल्ला देणं सोपं असतं, तर तसं ते मुलं कशा म्हणजे एखादं मूल काही करत नसेल किंवा तो कुठेतरी अभ्यासात कमी वाटला, ह्याला इतके मार्क कमी पडले, तर त्याच्या मागचं कारण शोधणं हे शिक्षकाचं काम आहे असं मला वाटतं. म्हणजे ते काही प्रमाणात शिक्षक करतच असतात, पण थोडं अजून आत जाऊन जर मुलाकडे आपण जर चौकशी केली, 4 प्रश्न जास्तीचे विचारले आणि बोलले, तर कदाचित काहीतरी एखादं सत्य असं एक गोष्ट मिळू शकते की ज्याच्यामुळे त्याला आधार देऊन वर काढता येऊ शकतं. हा माझा अनुभव आहे आणि त्याच्यामुळे तो प्रयत्न मी माझ्या क्लासरूममध्ये करण्याचा 100% प्रयत्न करते. थँक्यू. आणि LFEला कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खूप छान मंडळी आहेत आणि खूप म्हणजे त्यांच्याकडनं प्रेरणा मिळते काम करण्याची, चांगलं काम करण्याची. सो थँक्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड ये जो टाइम है, मुझे लगता है SEL की रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस अभी एस्टैब्लिश हो गई है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देयर इज अ वेरी क्लियर मेंशन अबाउट इट. तो ये डिबेट नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन जो इंटेंट टू एक्शन का जो गैप है वो अभी भी मैसिव है. आई विल जस्ट ब्रिंग आउट वन एग्जांपल फ्रॉम Akanksha Foundation of the last 2 years, and especially pandemic has opened up the conversation about relationships and social emotional learning far more than at least what I have experienced in the past 15 years that I've been associated with the education space. This year, as the schools are reopening, we are seeing that 99% of the children in Akanksha are returning to schools. Once the schools reopened in Feb, we saw that about 95% of the kids were in the classroom every single day without any reminders. So when, some of the folks who visited our schools, they asked us that, this is not what we are seeing in so many other schools, not even in some of the top private schools. They're not coming in. And what's the factor behind that? And I think, like you mentioned, Sandeep, that the relationship that we've been able to sustain during the pandemic and the focus on so much of the social and emotional aspects of it is what's sort of reaping dividends now. So, what I would love to first bring out, that many of you here are practitioners. Chitra ma'am, aap to khud teacher hai, and Sandeep, you are so well connected with, the classroom ecosystem. I would love to bring out a few bright spots where you see that the intent and action are meeting and there's no gap, right? Like, this is really happening. Where are you seeing the teaching of SEL come to life? If, anyone can start with sharing with that. Yeah. I'll give 2. And one of them is, I'll give 2 or 3 actually. I think one of them is Riverside. That's a school in Ahmedabad, and I think I'm seeing lots of nods, and so there's a lot of familiarity with that. But every time I think I walk into this school, I just leave feeling like this is a school that is rooted in both what they call content as well as character. Right? And I love Kieran, the way she puts it. She's like, we don't need to be choosing between content and character. And when you go into classrooms, what that looks like, I think, is you see kids applying their learning. And as they're applying their learning, they're stepping back to reflecting on how they're learning. Right? You see kids engaging in self-awareness checks throughout the day. You see kids collaborating and then basically stepping back and looking inward to say, how well did we collaborate? And I think that there's a lot of power in that. And I think you can tell whenever you talk to kids, right? Like, you can see it coming out in action, that it's not only integrated in the structure and the timetable, but it's also integrated in content.
And so the type of content that you see being taught is actually, it's integrated, right? And so that's one example, I would say. The second example is, I think, a lot of the pilots and the experiments that I see run by the kids' education revolution. And you have Shaheen here in the front that really has been at the forefront of a lot of that. But, every time I get to one of these retreats, every time I get into one of these pilots, they're even basically working through a musical right now. Like, I think I walk out thinking like, wow, like that is both, again, content and character, right? You're seeing kids actually step back and reflect on how they learn. You're seeing kids grow academically as a result of it, and you're seeing pure integration happen. And so again, how? Like, that's kids actually working towards a goal that is beyond just the mastery of a lesson. Right? It's actually working towards a goal that is meaningful and purposeful and long-term. And then mastery of lessons are integrated within that. And so that would be the second example. And the third example is actually more of a global example, which I'll just bring in really fast. But I was just in the US a few weeks ago, and I went into a school that is built off of an inquiry-driven model. And so kids actually aren't grouped according to grade level. They're grouped developmentally. Kids are spending time learning about economics, not by sitting in front of a textbook, by actually going out to the local grocery store. Kids are learning about service, not by reading about it, but by actually volunteering with a nonprofit. And so I think across all three of these examples, I think it's content integrated. Are kids engaging in projects that are driving relevance? Are kids actually being able to step out and reflect, which is then building a level of self-awareness, which is fueling a lot of your more character-driven competencies. Yeah, just to sort of build on the global example, my exposure, of course, is more towards the undergraduate students and postgraduate students at Flame. I feel the whole idea of liberal education, not only at Flame, but in general in many universities, and many universities are also adopting that now. The focus is experiential learning. I mean, the whole university curriculum is, it's curriculum driven, it's very content driven. It involves credits and passing and failing and all of that. But the approach, I think, is very much about life skills. It's about bringing up a student as a responsible citizen rather than just a graduate from the university. So I think that approach is very important, and even if it is a college, even if it is not a university, even if it is an institute, the intersectionality is very important. That we don't create only experts, but people who have not only general knowledge but also general level competencies in order to understand complex things. So this is just an addition, probably not a direct answer to what was asked, but I feel this having an approach of multidisciplines and understanding things from different perspectives, I think that is important, and experiential learning definitely, because especially for social sciences, internships are not something that came as very obvious. Like, I remember my psychology education, we of course had some practical knowledge, but the way liberal education universities are combining experiential learning along with the content, I think that actually helps in sort of enhancing the SEL, also not only at a childhood level or school level, but also later on at college level. थोडा वेगळा एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहे. कोविडच्या म्हणजे आम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट, बिईंग अ गव्हर्नमेंट सर्वंट, आम्हाला लगेच ऑर्डर असते, कोविड ड्युटीची ऑर्डर तशी आम्हाला मिळाली. आणि मला एका शेल्टरवर हे मिळालं होतं. तर तिथे बेघरांसाठी म्हणजे 90 बेघर लोक तिथे आलेली होती, आणि त्यांच्यासाठी आम्हाला फक्त सुपरविजनचं काम होतं आम्हाला, पण आम्हाला माहीत नव्हतं काय आहे ते.
द फर्स्ट डे आय वेंट देअर आणि दार उघडायला गेले तर तो माणूस एक वीट घेऊन आला वगैरे असं समोर, आणि त्यामुळे कळलं नाही मला की माझी ड्युटी इथे काय असणार आहे नक्की. मग हळूहळू लक्षात यायला लागलं की ते पारधी लोक होते वगैरे, पण म्हणजे मला काम करायचं आहे थोडक्यात. मनात असा विचार केला की एकतर पूर्ण लॉकडाऊन होता, एकही दुकान उघडं नाही, कोणीही बाहेर पडायला अलाउड नाही, आम्हाला पास दिलेले होते म्हणून आम्ही जाऊ शकत होतो असं. आणि नंतर हळूहळू लक्षात आलं, मग म्हटलं ऑफिसमध्ये आम्ही बसायचो, लोकांशी काही कनेक्ट होण्याचं काही फारसं हे नव्हतं. भीती होती ती कोविडची आधी की काय बोलायला जायचं तरी कसं, आणि ही लोक कशी आहेत, पारधी लोक आहेत, खूप व्हायलंट होती, रोज काहीतरी अगदी केस उपटण्यापासनं मारामारीपर्यंत असं सगळे अनुभव. आपण त्यांना बाहेर जाता येत नव्हतं, त्यांना कोणी भेटायला येऊ शकत नव्हतं, म्हणजे ऑलमोस्ट तुरुंगात होते ते. त्यामुळे आम्हालाही त्यांची थोडीशी सायकोलॉजी कळायला लागली की अरे हे इतके ॲग्रेसिव्ह आणि व्हायलंट का होत आहेत. म्हणजे अगदी एक्झाम्पल म्हणजे त्यांचा मोबाईल रिचार्ज करायला सुद्धा त्यांच्याकडे ATM कार्ड होतं पण त्यांना जाण्याची परमिशन नव्हती, मग ते कुठून करणार. त्यामुळे इतक्या लेवलला हे असल्यामुळे त्यांचं ते सगळा अँगर होता. आणि पण बेसिकली एक शिक्षक म्हणून मी कशी कनेक्ट आणि काय करू शकले हे म्हणजे आपोआप ती जसं परिस्थिती समोर आली की ती निभावून देण्यासाठी माणूस काहीही करतो असं झालं. तिथे 25 मुलं होती छोटी, आणि त्या पालकांचं सुद्धा मुलांवरनं भांडणं वगैरे व्हायची. मग हळूहळू मी मुलांचे खेळ घ्यायला सुरुवात केली. मग एकदम म्हणजे सुचलं की आपण रिकामं इथे बसणार 4 तास, त्याच्यापेक्षा मुलांचं काही घेऊ शकलो तर बघूया. मग मुलांनी काही इंटरेस्ट घेतला तर मुलं हळूहळू इंटरेस्ट घ्यायला लागली, आणि रोज म्हणजे मी आल्याबरोबर माझ्या मागे यायची की मॅडम आज काय घेणार. मग म्हटलं म्हणजे मुलं कुठलंही मूल असू दे त्याला आपण कनेक्ट होऊ शकलो व्यवस्थित तर त्याच्याकडनं चांगलं काढता येऊ शकतं. हे मीच म्हणजे माझ्याकडनं प्रूव्ह झाल्यासारखं मला ते नंतर वाटलं. आणि इतकी भांडणं करणारी मुलं पण त्यांना जर मी एंगेज ठेवलं, एक ॲक्टिव्हिटी झाली की दुसरी झाल्यावर तिसरी, म्हणजे मला तर चॅलेंज होता की मी आता त्यांना काय घ्यायचं आहे, कारण माझ्याकडे साहित्य काही नाही आहे. सो घरच्या न्यूजपेपरपासून मी सुरुवात केली, कारण साधारण 3 ते 12 वर्ष असा वयोगट होता, आणि खाली दगड, माती, वाळू, रिकाम्या बाटल्या हे सगळं साहित्य भरपूर होतं. त्यामुळे ते साहित्य वापरून मी भरपूर खेळ घेतले. आम्हाला चहा यायचा, त्या चहाचे कप घेऊन त्याच्या क्राफ्ट ॲक्टिव्हिटीजपासून गेमपर्यंत असं रोज एक नवीन गेम असं मी घेतला. त्यामुळे जवळजवळ 2.25 महिने मी त्यांना एंगेज ठेवू शकले. हे माझं नशीब की म्हणजे मला एक ॲक्टिव्हिटी सुचत गेली की हे मी आज उद्या मी काय घेणार आहे, कारण तो माझ्याकडे येणार विचारायला की आज काय घेणार. त्याच्यामुळे मी आदल्या दिवशी तयारी करून जायची की असं म्हणजे मला हे घ्यायचं आहे. त्यामुळे क्राफ्टच्या ॲक्टिव्हिटीज आमच्या तिथे ऑफिसमध्ये एक व्हायला लागल्या. आणि म्हणजे एक दुर्दैवी घटना होती, माझ्या आईला हार्ट अटॅक आला सिव्हिअर, आणि 24 तासाची मुदत दिली होती तिला. त्यामुळे त्या टेन्शनमध्ये होते, इथनं आम्हाला सुट्टी नव्हती, म्हणजे मलाही स्ट्रेस खूप झालेला होता. म्हटलं आता ह्याच्यातनं काय करता येईल, म्हटलं हॉस्पिटलमध्ये जायचं. ते आरोग्य सेतू आम्हाला डाउनलोड करून घ्यायला सांगितलं होतं. मग त्याच्यावरनं मला मेसेज होता की तुम्हाला धोका आहे. म्हटलं आता इथे कोविड काही असू शकत नाही, मला काही होऊ शकत नाही, जेव्हा माझी आई ICU मध्ये आहे आणि इथे मला ड्युटी आहे. आणि ती परिस्थितीच हिंमत देते असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे मी ते करत गेले, म्हणजे ती नशाच होती त्यामध्ये मी करत गेले, आणि काहीतरी हातातनं चांगलं घडलं असं. मग मुलं शेवटी म्हणायला लागली की मॅडम तुम्ही त्या आजींना आधीच डबा देऊन येत जा ना, आपण आम्हाला शिकवायला या. म्हणजे हा इंटरेस्ट निर्माण करू शकतो एवढं सिद्ध झालं. त्यामुळे मूल कुठलंही असू दे, कुठल्याही प्रांतातलं असू दे, कुठलेही भाषिक असू दे, मला वाटतं हे बॅरियर ठरू नये शिक्षकासाठी. आणि ते त्यांनी फक्त त्याच्यातलं चांगलं काढण्याचं तेवढं शिक्षकांनी केलंच पाहिजे असं मला वाटतं. त्यामुळे मी ते करण्याचा प्रयत्न करते. ह्याचा अजून एक अनुभव म्हणजे पहिलीतलं माझं मूल वाचायला पाहिजे, त्याला वाचता यायला पाहिजे पहिलीच्या एंडला, पण तो एक मुलगा माझा होता की चित्र बघून त्याच्यावरनं ती स्टोरी पूर्ण तयार करून विथ डायलॉग्स व्यवस्थित न अडखळता सांगायचा. हे पण एक कौशल्य आहे ना. मग पहिलीच्या लेवलला मी ते का स्वीकारायचं नाही, तर आपण त्याला थोडा वेळ देऊया. लेखी लिपी आणि खरं वाचन म्हणजे अगदी थेरॉटिकली येण्यासाठी थोडा उशीर होईल, पण हे तरी आहे, त्याला आधी ॲक्सेप्ट स्वीकारू तर त्याला स्वतःचा ॲक्सेप्टन्स मिळाला तर तो कॉन्फिडन्स बूस्ट होईल. आणि हा कॉन्फिडन्स लहानपणी जर मारला गेला
तर त्याचा फार लॉंग लास्टिंग परिणाम होतो असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे मी ते करते. माझ्या वर्गात जो मागे असतो मुलगा त्यालाच सगळ्यात पहिले चान्स द्यायचा आणि काहीतरी त्याला काम द्यायचं. म्हणजे त्याला मिळणारा जो आनंद आहे ना तो खूप आपल्याला समाधान देऊन जातो. कारण ज्याला येतंय त्यालाच वर काढण्यात काही हे नाही, त्याला त्याचे मार्ग सापडतातच. पण ज्याला समजत नाहीये की मला माझ्यात काय चांगलं आहे ते जर मी शोधून दिलं तर त्याला उपयोग होतो असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे हेच स्ट्रॅटेजी मी माझ्या वर्गात वापरते. आणि त्या कोविडच्या ड्युटी नंतर मग मी असं केलं की जेव्हा कोविडचं संपेना काळ, असं वाटलं होतं 2 महिन्यांनी संपेल, 4 महिन्यांनी, 8 महिने झाले तरी काही नाही. दिवाळीला मात्र मी खडबडून जागी झाले की माझी मुलं तरी राहतात का माझ्याकडे आता. कारण ही नोकऱ्या गेलेल्या आई वडिलांच्या काहीकांच्या, त्यामुळे ही मुलं शाळा सोडतील का काय, आणि शाळाच विसरली होती असे पेपरमध्ये बातम्याच होत्या. म्हणजे त्याच्यामुळे मग मी सरळ सुरू केलं, म्हणलं माझ्या जवळच्या वस्त्या आहेत, मी माझ्या मुलांना तरी टिकवायचा प्रयत्न करते. आणि मी माझ्या मुलांच्या घरी जायला सुरुवात केली वस्तीत. लोकांनी हे केलं, परमिशन घेतली का, अमुक का, आणि तुम्हाला कोणी काही म्हणत कसं नाही, कोविड आहे तुम्हाला होईल ना. म्हणलं काहीही होत नाही, चांगल्या कामाला कधी अडथळा येत नाही असं माझा अनुभव. म्हणजे तेच गरीब पालक, पण त्यांनी मला सांगितलं की मॅडम खोलीचं भाडं द्यायला लागलं तरी चालेल पण तुम्ही येणं बंद करू नका. याचाच अर्थ त्यांना त्याचं काहीतरी व्हॅल्यू आहे. तर मग ते करायचं. मग मी पुन्हा तयारीला लागले की पोर्टेबल सगळं साहित्य, गणित, भाषा, गणित आणि इंग्लिश तिन्हीचं साहित्य करून माझ्या गाडीवर घेऊन मी वस्त्यांमध्ये जायला लागले. तिथे असेल ते मंदिरात बसायचं. कोणाच्या घरी, एक पालक आहेत त्यांनी मला घरी परमिशन दिली. त्यांनी सांगितलं बिंदास या मुलांना गोळा करा. मग 5 मुलं मी साधारण घेत होते. 2-3 वस्त्या मी अशा कव्हर केल्या. साधारण ठरवलं होतं की माझ्या वर्गातली 50% मुलं माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलीच पाहिजेत. म्हणजे मग निदान ते 0ला येणार नाहीत, कारण उद्या शाळेत माझ्या समोर आल्यानंतर मी कुठून त्यांना शिकवायला सुरुवात करायची ही भीती होती मला. आणि त्यामुळे मग मी हे करायला लागले. तर मुलांनी पण त्याला साथ दिली आणि प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्सवरनं, म्हणजे अगदी 2रीला असल्यामुळे कापडाची लांबी मोजण्यापासून हे सगळे अनुभव त्यांना वजन काटे घेऊन प्रत्यक्ष अनुभव देऊन त्यांना शिक्षण देणं हे सोपं झालं. कारण वस्तीमध्ये छोटी छोटी दुकानं असतात. ते दुकान भरवलं, वस्तू आणल्या, त्याचं वजन करायला लावलं, त्याचा अर्धा भाग गणिताचं, हे सगळं मापनाचे भाग आहेत. इतकं सगळं मला उपयोग. सगळं 100% येईल असं नाही, पण काहीतरी तर हल्लं, काहीतरी मुलांना इंटरेस्टिंग, आणि मुलांना प्रत्यक्ष करायला दिल्यामुळे इंटरेस्टिंग, मला पाहिजे. आणि मग कुणीही बुडवायला तयार नाही असं ते झाल्यामुळे मग मला थोडा म्हणजे तो किरण दिसायला लागला तसा की कोविड असलं, शाळा बंद असल्या तरी सुद्धा हे करता येऊ शकतं. म्हणजे आणि इथे जसं आई वडिलांचे कोणाच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या तिथे त्यांची पण माहिती घेऊन मग मुलांवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, पालकांना काही आपण पर्याय देऊ शकतो का, हे पण आपण शिक्षक करू शकतो. त्यांचा जर थोडा भार हलका केला स्ट्रेसचा तर ते मुलांकडे चांगलं लक्ष देऊ शकतात. तर हे त्यांना लक्षात आणून द्यावं लागतं की तुम्ही ज्या घरी भांडी घासायला जाता त्यांनाच पालक सभा नसते का, त्यांची मुलं नसतात का, मग ती जातात. मग तुम्ही का नाही सांगू शकत की माझ्या मुलाच्या शाळेत आज पालक सभा आहे, मला जायचंय. मग हेही सांगते म्हणजे मी की तुम्ही अर्धा तास इथनं सवलत घेऊन यायचं, पण कामाला दांडी मारायची नाही. कारण काम तुम्ही जेवढं प्रामाणिकपणे कराल तरच ते काम टिकेल आणि तुमचा पैसा येणं, आणि हे सगळी सायकल आहे ती नियमित चालू राहायला पाहिजे. त्याशिवाय मुलाचं शिक्षण होणार नाही. शाळेत टाकलं म्हणजे शिक्षण होत नाही. आईचंही काम आहे, आई वडिलांचंही, की तुम्ही लक्ष दिलंच पाहिजे. त्याच्यामुळे हे अनुभव काही आले आणि चांगलं वाटलं. म्हणजे थँक्यू.